President Obama delivered statement on Afghanistan. 자, 아프가니스탄 전쟁에 관해서 대통령께서 회견을 하시네요. 자, 한번 내용을 살펴보겠습니다. Good morning, everybody. Good morning, everybody. More than 14 years ago, 14년 전에는요. More than 14 years ago, after Al-Qaeda attacked our nation. 알카에다가 우리의 국토를, 우리나라를 9.11 테러에서 공격한 후에 United States, 미국 말이죠. attacked our nation on 9/11. The United States went to war in Afghanistan against these terrorists. 이러한 테러리스트에 맞서서 아프가니스탄에서 전쟁을 개시를 했습니다. in Afghanistan against these terrorists and the Taliban that harbored them. 이러한 테러리스트를 양육한 텔리반을 향해서요. Taliban that harbored them. Over the years, 수년간에 걸쳐서, and thanks to heroic efforts, 영웅적인 노력의 결과로, and thanks to heroic efforts by our military, 우리 군대, intelligence community, 그 다음에 정보기관에 의해서 말이죠. Our intelligence community, our diplomats and 외교관들, development professional, 전문가들에 의해서 말이죠. and our development professionals. We pushed Al-Qaeda out of its camps. 그들의 캠프로부터 알카에다를 몰아냈습니다. 그리고 helped, 도왔습니다. Al-Qaeda out of its camps, helped the Afghan people topple the Taliban, 탈레반을 무력화시키는 것을 도왔고요. And help them topple the Taliban and help them establish a democratic government. 민주적인 정부를 수립하는 것을 도왔습니다. democratic government. We dealt the crippling blows. 우리는 치명적인 일격을 가했습니다. crippling blows to the Al-Qaeda leadership. 알카에다 지도부에다가요. We delivered justice. 우리는 오사마 빈 라덴에게 정의를 실현했습니다. Osama bin Laden. And we trained Afghan forces to take. 그리고 우리는 아프가니스탄 군대들을 훈련시켰습니다. Afghan forces to take responsibility for their own security. 그들 자신의 안전을 위해서 스스로 책임을 질 수 있도록 말이죠. for their own security. Given that progress, 그러한 진척이 주어졌고요. Year and a half ago, 1년 반 전에는 Given that progress, a year and a half ago, in December 2014, 2014년 12월에는요, American Combat Mission, 미국의 전투 임무가 2014, America's combat mission in Afghanistan came to responsible end. 책임감 있게 종결을 시키고 있습니다. And came to a responsible end. Compared to 100,000 troops we once had there. 한때는 그곳에 10만 명의 군대를 주둔한 것과 비교해서 100,000 troops we once had there. Today fewer than 10,000 remain. 지금은 10,000명 이하가 주둔하고 있습니다. Then 10,000 remain. And compared to their previous mission, 그 이전의 임무와 비교해서 previous mission, helping to lead the fight, our forces are now. 우리의 군대들은 전쟁을 진행하면서 the fight. Our forces are now focused on two narrow missions. 두 개의 아주 좁은 임무를 집중하고 있습니다. 하나는 train, 훈련이고요. narrow missions. Training and advising Afghan forces. 아프간 군대의 충고를 해주는 것이죠. And supporting, 그다음에 지지하는 것입니다. 지원하는 것. Afghan forces and supporting counter-terrorist operations against 반테러리스트 작전에 대항해서 말이죠. operations against the remnants of Al-Qaeda. 알카에다 잔당들과 as well as other terrorists, 다른 테러리스트뿐만 아니라 as well as other terrorist groups including ISIL. In short, 짧게 얘기해서요.
Even as we maintain the relentless, 저희들은 지침 없는 even as we've maintained a relentless, case against those who are threatening us. 우리를 위협하는 것에 맞서서 수많은 사건들을 우리는 지금도 가지고 있습니다. against those who are threatening us. We are no longer engaged in a major ground war in Afghanistan. 우리는 아프가니스탄에서 ground war 하면 지상전입니다. 지상전. 주요한 지상전에 engaged in 관여하는 거죠. 개입하는 거. 더 이상 주요한 지상전에서 개입을 하고 있지는 않습니다. engaged in a major ground war in Afghanistan. But even these narrow missions continued. 하지만 이러한 좁은 임무조차도 even these narrow missions continue to be dangerous. continue to be dangerous. 위험할 수도 있습니다. Over the past year and a half, Of the past year and a half, 지난 1년 반 동안에 38 Americans, 38명의 미국인들이 38 Americans, military and civilian, military and civilian, 군인들과 민간인들을 포함해서 have lost their lives, 생명을 잃었습니다. have lost their lives in Afghanistan. Afghanistan on behalf of our security. 우리의 안보를 위해서 대신해서 on behalf of And on behalf of our security. And we honor their sacrifice. 우리는 그들의 희생에 대해서 존경합니다. sacrifice. We stand with their family. We stand with their families in their grief. 우리는 그들의 가족들과 슬픔을 같이 함께 할 것이며 In their grief and in their pride. 그들의 자부심을 기억할 것입니다. their pride. And We resolve to carry on the mission for which 우리는 그 임무를 지속적으로 할 것을 결의합니다. we resolve to carry on the mission for which they gave their last full measure of devotion. 그러한 최선의 마지막 순간까지 헌신하는 그러한 헌신을 하신 분들에게 last full measure of devotion. This is also not Americans' mission alone. 이것은 미국 혼자만의 임무가 아닙니다. This is also not America's mission alone. In Afghanistan, 아프가니스탄에서 we are joined by 48 allies. 41개국과 동맹국과 우리는 함께하고 있습니다. we're joined by 41 allies and partners. 파트너와 함께요. Coalition that contributes more than. 자, 이러한 연합군대가 바로 기여를 하고 있습니다. Coalition that contributes more than 6,000 troops of their own. 그들 자신들이 6,000명의 군인들을 주둔시키고 있습니다. troops of their own. We have a partner in the Afghan government. 아프간 정부에 우리는 파트너가 있고요. the Afghan government and the Afghan people. 아프간 국민들한테도 파트너가 있습니다. Who support long-term 장기적인 전략적인 것을 support, 지지합니다. Who support a long-term strategic partnership. 파트너십을요. With the United States, 미국과 함께. With the United States. And in fact, 사실 Afghan continue to step up. 아프간은 지속적으로 step up 조치를 취하고 있습니다. Afghans continue to step up. For the second year now, 2년 차인 지금에요. Afghan forces are fully. 아프간 군대는 완벽하게 Afghan forces are fully responsible for their own security. 그들 자신의 안전에 대해서 책임을 충분히 지고 있습니다. for their own security. Every day, 매일 nearly 320,000 Afghan soldiers and a police 32만 명의 아프간 군인들과 경찰들이 nearly 320,000 Afghan soldiers and police are serving and fighting 복무를 하고 있고 싸우고 있습니다. And many are giving their 많은 사람들이 그들의 and fighting. And many are giving their lives to defend their country. 그들의 국가를 수호하기 위해서 목숨을 바치고 있습니다. to defend their country. To their credit, 그들의 신뢰 덕택에 in the face of continued
지속적인 in the face of a continued Taliban insurgents, 탈레반의 복귀에 맞서서 terrorist networks, 테러리스트의 망에 맞서서 and terrorist networks. Afghan forces remain in control of all the major. 아프간 군대가요, 거의 대부분의 주요한 in control of all the major population centers, 인구 집중지대를 장악하고 있습니다. Provincial capitals, 지방 수도, centers, provincial capitals, major transit routes, 주요한 이동 경로, 그리고 most district centers, 주요한 지역의 중심지를 말이죠. and most district centers. Afghan forces have beaten back attacks. 아프간 군대는요, 공격을 맞서서 재반격을 해서 물리쳤습니다. beaten back attacks, and they've pushed the Taliban out of some area. 탈리반을 어떤 지역에서 몰아냈습니다. out of some areas. And meanwhile, in another milestone, 다른 초성으로서, 우리는 최근에 we recently removed the leader of the Taliban, Akhtar Mohamed Mansour. 아크타르 모하메드 맨수르 탈레반 지도자를 제거했습니다. of the Taliban, Akhtar Mohamed Mansour. Nevertheless, 그래도 불구하고, the security situation in Afghanistan, 아프가니스탄에서 안보 상황은 말이죠. the security situation in Afghanistan remains precarious. 여전히 굉장히 가변성이 많습니다. 난해합니다. precarious. Even as they improve. 그들이 향상시킨다 할지라도 Afghan security forces are 아프간 보안 군대들이 Afghan security forces are still not as strong as they need to be. 그들이 이렇게 해야 되는 것만큼 강력하지가 못합니다. 여전히 as strong as they need to be. With our help, 우리의 도움으로 they are still working to improve. 그들은 여전히 향상시키고 있는 중입니다. With our help, they're still working to improve critical capabilities such as intelligence. 여전히 치명적인 중대한 능력을 발전시키고 있습니다. 예를 들어서 안보라든지요. abilities such as intelligence, 물류라든지요. aviation, 항공, command and control, 명령과 통제. aviation and command and control. At the same time, 동시에 Taliban remains threat. 탈리반은 여전히 위협입니다. At the same time, the Taliban remains a threat. They have gained ground in some cases. 어떤 점에서는 그들도 역시 세력을 얻고 있습니다. They've gained ground in some cases. They continue attacks and suicide bombings. 여전히 지속적으로 공격을 하고 있고 자살 폭탄을 하고 있습니다. Attacks and suicide bombings, including in Kabul. 카불에서 말이죠. Because the Taliban deliberately target. 탈레반은요, deliberately 아주 교묘하게 의도적으로 target 목표라고 있습니다. Deliberately target innocent civilians. 무고한 시민들을요. More Afghan men and women. 더 많은 아프간 남성들과 여성들이 More Afghan men, women, and children are dying. Children are dying. 어린애들이 죽고 있습니다. And often overlooked in the global refugee crisis. 이런 전 지구적인 난민 위기가 간과되고 무시되고 있는데요. Looked in the global refugee crisis. Millions of Afghans have fled their homes. 수백만 명의 아프간 사람들이 그들의 고향을 등지고 있습니다. Afghans have fled their homes, and many have been fleeing their country. 그들의 나라에서 도망치고 있습니다. Been fleeing their country. As President and Commander-in-Chief, 저는 대통령 그리고 총사령관으로서 I've made it clear that I will not 제가 명확하게 했습니다. I will not allow 아프간 사람들이 allow Afghanistan to be used as safe haven for terrorists. 테러리스트에게 safe haven, 피난처로 사용되지 않도록 아프간 사람들이 그렇게 되는 것을 허용하지 않겠습니다. To attack
this safe haven for terrorists to attack our nation again. To attack our nation again. 우리나라를 다시 재공격하는 것을 허용하지 않을 것입니다. That's why I constantly review our strategy. 그것이 제가 지속적으로 우리의 전략을 재검토하는 이유입니다. I constantly review our strategy with my national security team, 우리의 국가안전보좌관 팀하고 말이죠. Including our commanders, 우리의 명령권자와 함께 national security team, including our commanders in Afghanistan. 아프간의 총 책임자와 함께 말이죠. In all these reviews, 이런 재검토들이 we are guided by the fact. 우리는 사실을 보고 그 다음에 검토를 합니다. Guided by the facts. What's happening on the ground? What's happening on the ground? 지상에서 어떤 일이 발생하는지 to determine 결정하기 위해서. To determine what's working. What's working? 어떤 게 효과가 있고 what needs to be changed? 어떤 게 변화를 줘야 되느냐? And what needs to be changed. And that's why at times 때때로 그것이 왜 I made adjustment. 제가 조정을 하는 이유입니다. At times I made adjustments. For example, 예를 들어서요, by slowing the drawdown of forces. 우리의 군대의 철수를 늦춘다든지. Slowing the drawdown of our forces, and more recently, 최근에는요, by giving U.S. forces more flexibility. 미국 군대에 더 많은 flexibility, 신축성을 줍니다. To support Afghan forces, 아프간 군대를 도와주기 위해서. Flexibility to support Afghan forces on the ground and on the ground, 지상에서 and in the air, 그 다음에 공군에서 말이죠. The air. And I strongly believe that 저는 강력하게 믿습니다. It is in our national. That it is in our national security interest. 이것이 바로 national security interest, 우리의 국가 안보 이익에 관련된 것입니다. Especially after all, 특히요. Especially after all the blood and treasure we've invested in Afghanistan. 우리가 아프가니스탄에 투자한 흘린 피와 그 다음에 노력들이 we've invested in Afghanistan over the years. 수년간 말이죠. That we give our Afghan partners, 아프간 파트너에게 줍니다. That we give our Afghan partners the very best opportunity to succeed. 바로 성공할 수 있는 최고의 기회를 줍니다.